very fine morning to everyone. Each day at St. Teresa's, we commit ourselves to maintaining the standards of excellence that has been our legacy. And today, we take a step towards our centenary of distinction in education and service. We have gathered here in the presence of our eminent guests to celebrate the unveiling of the logo and tagline for the centenary celebration and to release the video that encapsulates our achievements. On behalf of the management, staff and students, I have immense pleasure welcoming you to the ceremonies, flagging off our countdown to the Theresian centenary. Let us begin by invoking the blessings of the Almighty. I invite the college choir for the prayer song. Kindly rise for the invocation. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength. Teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength. Teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. An auspicious occasion is elevated by the presence of guests who have remarkable achievements to their own credit. To welcome our distinguished dignitaries, I would like to invite Dr. Lizzie Matthew, Principal, St. Teresa's College. Honorable Minister of Higher Education, Dr. R. Bindu, Worshipful Mayor of Kochi, Advocate M. Anil Kumar, our Manager and Provincial Superior, Dr. Sister Vinita, Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, Reverend Sister Emlyn, our beloved Manager, Reverend Sister Rose Margaret, our local Manager, all the other Reverend Sisters, Senior Administrator of the College, Dr. Sajimol Augustine, Vice Principal and Coordinator of the Centenary Celebrations, Dr. Alfonsa Vijaya Joseph, Controller of Examinations, Dr. Rima Kuriakos, IQAC Coordinator, Dr. Kala MS, all the deans of examination, academics, extension activities, and the student wing, heads of departments, faculty members, former professors of the college, office bearers and members of college PTA and alumni, college union, all other students, and the administrative and supporting staff of the college, members from the media and press, a warm good morning to all of you. Today marks yet another milestone in the history of St. Teresa's College as we are nearing its 100th year of service in the field of education. I am very much delighted to be here to welcome you all to this function, heralding the
commencement of Centenary celebrations of St. Teresa's College, which falls due on June 15, 2025, exactly 100 years after it was started on June 15, 1925. In 1925, St. Teresa's College was commenced as an intermediary college under the affiliation to the then Madras University with just 39 students and 2 faculty members. The commencement of St. Teresa's College was the actualization of vision by the foundress, Saint Teresa, of St. Teresa's Congregation, CSST, Reverend Mother Teresa of St. Rose of Lima. It was aimed to provide a venue for higher education of girls at a time when girls were not encouraged to pursue education, not to speak of higher education. Now, St. Teresa's College has evolved into one of the reputed and diversified arts and science colleges in India with 4,451 students, 234 teachers, 74 support staff, and with all requisite infrastructure. The college has been granted autonomous status, has been accredited with the highest grade of A++ by NAC, 45th rank by NIRF, and has won many accolades in recognition of excellent performance in academic and non-academic domains. The students of St. Teresa's are blessed with ideal, congenial ambience, a fearless, confidence-rendering atmosphere where they can bloom into accomplished, responsible citizens. The centenary celebrations will energize us to have a retrospective on the proud history of the college, the credentials and profiles of the visionary leaders, to be thankful to them, and also to be inspired to become proactive with new perspectives, create new horizons, and traverse new directions, to be innovative and imaginative for establishing an enlightened and harmonious society. On this momentous occasion, I am very glad to extend a hearty welcome to the respected Honorable Minister of Higher Education, Professor Dr. R. Bindu, who is here with us for the inauguration of the centenary celebrations of the college. Though we wanted to hold this function on June 15, the original founding date, we waited for her earliest available date, and today, on June 23rd, we are privileged to have her gracious presence. We all know the Honorable Minister, being a professor herself from Sri Kerala Varma College, will bring about many innovative changes in the higher education sector so as to make Kerala a truly knowledge economy, as we all wish for. Despite many official engagements, the Honorable Minister accepted our invitation and came to the college for the function. Dear Madam, we are greatly honored to have you for the launching ceremony of the centenary logo and for the formal inauguration of our centenary celebrations. On behalf of the college management, students, staff, and all the stakeholders, and on my personal behalf, I extend a very hearty welcome to our Honorable Minister of Higher Education and Social Justice, Professor Dr. Bindu. I am very much pleased to welcome the Worshipful Mayor of Cochin Corporation, Advocate M. Anilkumar, who is the President of this function. We have always kept close association with the Mayor, and we always consider him as our well-wisher, ready to extend his help, advice, and directions on many occasions. He is a model for the young generation for his innovative initiatives towards sustainable eco-planning, development, and multifaceted projects on health, environment, agriculture, and livelihood of the common man. On behalf of management, students, staff, and all other stakeholders, I wish to extend a very cordial welcome to our worshipful Mayor, Advocate Anilkumar. We feel greatly privileged for your valuable presence to grace this occasion. Welcome to you, sir. Dr. Saji Gopinath currently heads the Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology as its Vice Chancellor. As an academician par excellence, he has served in various capacities as Professor, Dean,
and director of several reputed management institutions such as IIM Calicut, and as visiting professor to the top universities across the globe. He has made seminal contributions in research through a number of publications. He has been instrumental in building up professional social institutions and involved in creating infrastructure. Saji Gopnath sir has proved his eminence in consultancy services rendered to the leading industries in operations and technology, and is also a recipient of Education Leadership Awards at national and international levels. Saji sir will be releasing the Centenary logo before addressing us. Dear sir, we feel extremely honored to have you in our midst, and on behalf of the Teresian community, I offer a warm, cordial welcome. Dr. Sister Vinita, the Provincial Superior of St. Teresa's Congregation, CSST, and the manager of the college, as a true visionary, has taken a great role in strengthening and building up this institution towards women empowerment and excellence. It is her strong spiritual faith and leadership that has been enabling every member of this Teresian family to work towards the vision and mission of the foundress. Sister Vinita's commitment and every initiative taken towards women empowerment by providing ample opportunities for young women to obtain education and identify their goals are noteworthy and highly commendable. With deep respect and honor, I welcome you, dear Sister Vinita, to this momentous occasion. Reverend Sister Emlyn is a former principal of this institution who served in that capacity for a long period of 12 years and later as the manager of this institution. Indeed, a strong personality, Reverend Sister Emlyn was instrumental for several illustrious and meritorious achievements of the college. Presently, as the director, she has once again become successful, proving her expertise in administration and motivating us Teresians with her remarkable charisma. It gives me immense pleasure to welcome you, dear Sister Emlyn, to this august occasion. I also offer my warm cordial welcome to our beloved local manager, Reverend Sister Rose Margaret, to this august gathering. Dr. Sajimol Augustine, our senior administrator, is a true academician, motivating and leading others to excel in each one's role for the holistic development and empowerment of women, scaling St. Teresa's through glorious achievements. It was her commitment to the institution, able leadership, the consistent motivation and support provided to the staff and management that she could bring remarkable accomplishments for this institution. With her rich experience as principal and having witnessed several prestigious milestones during her tenure, she is the apt person to offer felicitation to this event. Dear Saji ma'am, I offer you a warm, cordial welcome. On this occasion, I fondly remember all the former principals of St. Teresa's who set great examples through their commitment and exemplary service. Their eminence in leadership guided us to take this institution to higher levels of excellence. With deep sense of love and respect, I extend my cordial welcome to all the retired professors of the college who truly were and still are the gems and stars of this institution. They have played a great role in mentoring and molding generations of teachers and students in this institution. I wholeheartedly welcome the representatives from St. Teresa's Association of Retired Staff. The college PTA, since its inception, has been a great source of strength and has played a pivotal role in every aspect of development of our college. Their involvement in all the activities is praiseworthy, and their support has helped us navigate through even the most challenging times. With immense gratitude, I take this opportunity to welcome all the parent representatives to this great event.
The prestige and legacy of the institution is conveyed far and wide by the generation of students who pass out from the college every year. St. Teresa's has been instrumental in transforming innumerable girls into empowered women in various capacities across the globe. With immense pride and gratefulness, I welcome the members of Alumni Association ASTA to this august function. I am immensely happy to welcome the members, the representatives of our statutory bodies, the governing body, the academic council, and also the advisory board of the college and several other well-wishers who are here with us to share the happiness of this momentous occasion. Welcome to each and every member who have joined us. With utmost thankfulness, I welcome all the deans, heads of departments, teachers and students to this momentous occasion that our college is witnessing today. Their hard work and commitment has propelled this institution to overcome all challenges and make great strides of achievements in curricular, co-curricular and extracurricular activities. I also take this opportunity to sincerely congratulate and thank the entire Centenary team headed by Dr. Alfonsa Vijaya Joseph, our Vice Principal, for planning and executing this function. I extend a warm welcome to each one of you. My special welcome to Ms. Jovita C.S., the final year student of English Literature, representing the Student Union, and a magazine editor who will be proposing the vote of thanks. Staff, both retired and currently serving the institution, have been an integral part of the growth and progress of St. Teresa's College. Their selfless service and support have contributed immensely towards the achievements of our college all through these years. I extend a warm welcome to all the non-teaching staff members to this function. The press and media have played a major role in spreading the merits and achievements of this institution wide across. It has been a major factor in enhancing the perception of St. Teresa's College among the public. I sincerely welcome representatives from the press and media to the inauguration of centenary celebrations of the college. St. Teresa's College is about to complete 100 years of exemplary service in the field of education and empowerment of women. In fact, this is a beginning for another promising era of continued services, higher benchmarks, new milestones of excellence in performance, and perfect accomplishments in various parameters. We are well focused on moving St. Teresa's forward and upward in the coming years, renewing, repledging our commitment, and rededicating for the creation of a new civilization based on human rights and universal love. I thank each one of you for taking the valuable time to be with us today, for supporting and joining us as we are geared to chart an innovative trajectory, a very hopeful future, and a new perspective history of St. Teresa's College. Once again, I extend a hearty welcome to each one of you. Thank you all. Thank you, ma'am, for a fine beginning note. If you wish to make a global change, you should start from the roots. And this is what Advocate M. Anilkumar, Worshipful Mayor, Kochi Corporation, has been doing for our city. I humbly invite you for the presidential address. Respected Minister Dr. R. Bindu, respected Dr. Lissy Matthew, Reverend Sister Dr. Vinita, Reverend Sister Emmeline, Reverend Sister Rose Margaret, Dr. Saji Gopinath, Dr. Sajimul Agustin, Ms. Jovita, respected sisters of the dais, the teachers, and my dear friends.
I'm so happy to be part of this function when the countdown to the centenary of St. Teresa's is going to take place. I don't know why you are calling me again as the worshipful mayor, because I have already told many times that I have shed that unnecessary privilege of worshipfulness. Even the government has decided that the mayor will be only honorable. Honorable itself is something very great, because we call the Lord Judges of the High Court and the Supreme Court as Honorable Mr. Justice or Honorable Judge. So honorable is well and good. But I am very happy that the Principal Lissy ma'am was calling me as a young leader. Thank you. And that too in St. Teresa's. I don't know whether I am still young or not, but anyway, thank you. And see how lucky the mayor is, because if the St. Teresa's Centenary would have fallen 2 years before, that is at least 1.5 years before, I would never have had the opportunity to sit here in the St. Teresa's College. And if it was again, if 3.5 years after this, if this function would have happened, then again a woman would have become the mayor and she would have come here and sat. So see how happy I am, how lucky I am, and I am so proud to be part of the St. Teresa's Centenary celebration, and that too, a person, a male mayor is being part of the St. Teresa's College Centenary celebrations. See, I don't want to take much of your time. I feel that the person you have called for inauguration, Dr. R. Bindu herself is a professor by profession. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ബിന്ദു മിസ് വളരെ കാര്യമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രത്യേകത, 1957 നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷാണ്. അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം വൈസ് ചാൻസലർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. We had Professor Ravindranath as again our education minister, and I am proud to say that the education minister, the higher education minister of Kerala is Dr. R. Bindu, a teacher by profession, and that too a woman. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്, ഒരു വനിതയാണ് ഒരു ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. And again we have with us Dr. Saji Gopinath also to speak. So a mayor should actually know his limitations. I know my limitations. This is not the place where I should tell something at length. ഇത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ, കാരണം this is again academics. This is again the centenary celebration of a erstwhile college. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഒരു മേയർ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. Why I am here is because I know that I am the first citizen of the city, and ആദ്യത്തെ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ നഗരത്തിൽ, നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ, ഏറ്റവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കലാലയത്തിൻ്റെ 100ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി മേയറുടെ കൂടി ആഘോഷമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മേയറുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. സിസ്റ്റർ വിനീതനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ചില സമയത്ത് സിസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കും ഈ മേയർ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കേണ്ടെന്ന്. ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി വരുന്നത്, I came first to this place as the syndicate member of MG University, and at that date itself I still remember the tea we had together, and I told her, ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒളിച്ചൊന്നും വെക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു I was studying in തേവര കോളേജ്. അപ്പോൾ തേവര കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ എൻ്റെ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഈ ബസ്സിലാണല്ലോ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാനൊരു അവസരം കിട്ടുമോയെന്ന്. പക്ഷേ ഒന്ന് നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയത്ത് സിസ്റ്റർ വിനീത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിസ്റ്ററെ ആ നോട്ടമൊക്കെ കണ്ട അതിൻ്റെ ഗൗരവമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായി ഇനി മേയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും.
MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജുമായി അനാവശ്യമായി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഐ എം പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ രാവിലെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇല്ലേ, ഞങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് all the unnecessary quarrels that we had over ego, over unnecessary issues, അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ ഇരുന്നുള്ളൂ. മേയറായിരുന്ന ആ സമയം വരെ ഇരുന്നുള്ളൂ. മേയർ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ സ്വയം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി കിട്ടി, അപ്പം രാജിവെച്ചു. പക്ഷേ സർവകലാശാലയും സെന്റ് തെരേസാസുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ചുണ്ട്, കോളേജുകളെക്കുറിച്ചുണ്ട്, സ്വയംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട്, സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്കും സിസ്റ്റർ വിനീതയ്ക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ്. സിസ്റ്റർ വിനീത പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ സിൻസിയറിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അസ്. സിസ്റ്റർ വിനീത പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോഴാണ് വളരെ സിൻസിയറായ ഒരു ബന്ധം, ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ മേയർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് സിസ്റ്റർ വിനീത പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ടേജ് സ്വാഭാവികമായും വളർന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നിലപാട് സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജ് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജ് ശരി പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാനും, സെന്റ് തെരേസസ് പോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഏത് നല്ല സംരംഭങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ പിന്തുണ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് നിർവഹിക്കാൻ തീർച്ചയായും കൊച്ചി മേയർ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പു തരികയാണ്. ഞാനിവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് my heart is always with the teachers. I can see that many of you are retired, but you have come back again to this auditorium. This auditorium will have many stories to tell. The pillars will have many stories to tell. The classrooms will have many stories to tell. എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ, എത്രയോ അധ്യാപകരുടെ, എത്രയോ വലിയ ആളുകളുടെ, എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, എത്രയോ പേരുടെ സുഖത്തിൻ്റെ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ, സല്ലാപങ്ങളുടെ, സൗഹൃദങ്ങളുടെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ, അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാൻ തീർച്ചയായും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ മൂലകൾക്കും, ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ, സെന്റ് തെരേസാസിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും, ഓരോ മണൽത്തരിക്കും പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും, സഹോദരന്മാരെ പറ്റി പറയാനേ ഇല്ല, കാരണം ഒരു മാർഗമില്ല പറയാൻ, എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, അതിൽ മുൻ അധ്യാപകരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാം ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി നമ്മൾ ആരും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു നല്ല പ്രസംഗം ടീച്ചറുടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം ശ്രീ സജീദ് ഗോപിനാഥിൻ്റെയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I am not going to be a blockade, as I told you earlier, to this speeches that we are going to have before you. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജുകളുമായി ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം നഗരസഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിർമ്മല ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പല നിലയിലുമുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നഗരത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെയും അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും വലിയ സംഭാവന ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്ന എനിക്കറിയില്ല, മാസങ്ങളായി തേവര കോളേജിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വന്ന് അവിടെയുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹായിക്കുന്നത് തേവര കോളേജിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സാണ്. സെന്റ് തെരേസസ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ സെന്റ് തെരേസാസിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായ, അതാണ് ഞാൻ നിർമ്മല ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അത് നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഞങ്ങളത് സ്വാംശീകരിച്ചു. അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ തുണിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ബ്രഹ്മപുരത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ പോകാതെ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തരമായ ഒരു ആശയം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മളൊരു വോളണ്ടിയർഷിപ്പിനെ പറ്റി വളരെ ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സെന്റ് തെരേസാസിൻ്റെ സെന്റനറി ആഘോഷം കൂടി നടക്കുന്നത് എന്നത്
ഒരു ചരിത്ര നിയോഗമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു ചരിത്ര നിയോഗമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെന്റിനറി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശവും നിങ്ങളുടെ സെന്റിനറി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും മേയർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ സെന്റിനറി ആഘോഷത്തിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള ആശംസകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, ഈ കലാലയത്തിന് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റർ വിനീതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോളേജ് വീണ്ടും ആകാശത്ത് പറന്നുയരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for a thought-provoking address. Let me take a moment to acknowledge the efforts and support by our strong management. Reverend Dr. Sister Vinita CSST, our Provincial Superior and Manager, has for many years been at the forefront in paving the path of glory and prestige for our college. I welcome Sister to deliver her address, marking the ceremony's ushering in the Centenary. Honorable Mayor, Advocate M. Anilkumar, Dr. R. Bindu, Honorable Minister of Higher Education and Social Justice, Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor, Kerala University of Digital Sciences, Dr. Sajimol Augustine, Senior Administrator, Dr. Lizzie Matthew, Principal, Reverend Sister Emmeline, Director of St. Teresa's College, Sister Rose Margaret, Local Manager, respected teachers, professors, our stars, alumni, PTA, advisory board, students, press, and well-wishers. When Dr. Lizzie Matthew was talking about welcoming everyone, she used one word, forward. Sitting there, listening to that word, I thought of my foundress, who said, "Forward, sisters, forward. In everything, the sisters must take lead." It is in one of her letters in exhorting the sisters to move forward and lead the society, taking the initiative. St. Teresa's started existing in Kochi from 1887. April 24th is the birthday of a CSST congregation in this land. We started as a small school, English medium school for girls, just 33 students. The lower primary school here, English medium. The old records of the school has the handwriting of the first headmistress of the school, our foundress, servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima. She continued as the HM of the school till 1902, when she had to leave this world to eternity. In her dream, the college was already present. For this end, she had sent one of the sisters. The sisters' community was very small then. Only 7 sisters were there. And from there, one member was sent to Edinburgh
to do her higher studies. And when mother left this world, Sister Beatrice, the first principal of the college, was pursuing her studies in Scotland. She returned and had to wait 23 long years to become the first principal of the college. Dr. Lizzie Matthew had said that the college started in 1925. June 15th is the birthday of the college. It was a new, innovative step that Mother Teresa had taken for the education of girl children and young women. A feat that was never or hardly could be thought of by any persons, because educating women in those days was not in the mind of majority of the people. It was then that we had taken a new step to start a higher education center in this campus in Kochi. It was a social movement. Young girls from far and wide, from different parts of Kerala, flocked here to pursue their education. Today, when we stand on the threshold of a new century in the history of the college, we are taking another innovative step. St. Teresa's has been serving society through education, bringing in change in society through education. In the light of the new venture that the government of India is initiating through the introduction of the NEP, education is changing its face, and St. Teresa's is taking the first step to launch out from the campus into the society. The college has got different plans for society. Education is going to be outside, not in the campus, but outside the campus. And we have arranged, chalked out the plans for every initiative that St. Teresa's is going to implement in the next century. So it will be for St. Teresa's a growth pace, taking the community of young girls again to the society, where the society become for them the practical lab which was in the campus for so long. Sustainable development is a key word that the UN has introduced. For the existence of human society in the world, we need to plan out well. St. Teresa's is also thinking in those lines. Higher education is stepping out from the campus into schools, and from there give the young students of the school an idea to develop project-based education and take their projects into the society to inculcate in the mind of the people the meaning and the means of a sustainable
development. I am proud to say that St. Teresa's will have the support of the alumni, of the teachers, the stars, the public, the leaders, the press, everyone who is a well-wisher of society, of St. Teresa's, to join hands with us to take this institution to the newest step of the newest century. And I am hopeful that St. Teresa's will be able to dream big and materialize the dream into a reality. I thank everyone who has been supportive for the last 100 years and who has been contributing through your thoughts, through your means, through your presence for the growth of this institution. Hoping that you will continue to support this institution, join hands with the institution to take this institution to greater heights. I usher in the new era of the second century of St. Teresa's College. May God bless all our dreams, all our endeavors, and all our good wishes for this college. Thank you. Thank you very much. Thank you, sister, for the words of wisdom. As women, we look up to female achievers with awe and respect as they break the shackles of stereotypes and fly without fear. We have with us Dr. R. Bindu, the Honorable Minister for Higher Education and Social Justice, Government of Kerala, to look up to. An academician herself, she has the achievement of being one of the pivotal players of the administration. With immense pleasure and pride, I would like to welcome the Honorable Minister for the launch of the Centenary logo and to deliver the inaugural address. യോഗാധ്യക്ഷൻ, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ, മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ സജ്ജി ഗോപിനാഥ്, കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാന്യയായ മാനേജർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ വിനിത, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനിയായ ഡോക്ടർ ലിസി മാത്യു, ഡോക്ടർ സജിമോൾ അഗസ്റ്റിൻ, മിസ് ജോവിറ്റ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, ബഹുമാന്യരായ സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ശ്ലാഘനീയമായ പാരമ്പര്യവുമായി ഏറ്റവും സവിശേഷവും മഹിതവുമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പാരമ്പര്യം
അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാലയമാണ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഉജ്ജ്വലമായ ഇതിൻ്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പതാകവാഹകരായി കേരളത്തിലെ വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന വനിതാ രത്നങ്ങളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ കലാലയ കുടുംബം ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള, നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ വനിതാ സാന്നിധ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന, നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഉതകിയ, നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹതിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഗൗരിയമ്മ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് ഈ കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. ന്യൂവാൾസിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ റോസ് ഈ കലാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഏൻഷ്യൻ പ്രോമിസസ് എന്ന വളരെ വിഖ്യാതമായ നോവൽ ഉൾപ്പെടെ ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ സാഹിത്യ ഭൂമികയിൽ കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ജയശ്രീ മിശ്ര ഈ കലാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. നിരവധി പേരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായും മറ്റും ഏറെ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശ്രീമതി ലീഡ ജേക്കബ് ഈ കലാലയത്തിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. സിനിമാ താരങ്ങളായിട്ട് ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ല പരിചയമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. സംവൃത, സുനിൽ, അസിൻ, അങ്ങനെ നിരവധിയായ ഒരു താരനിര ഈ കലാലയത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള വിജയലക്ഷ്മി ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാനകി ശ്രീധരൻ, വി കെ കാർത്തിക, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ബൗദ്ധിക ആകാശങ്ങളിൽ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിപ്പോന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരൊക്കെ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ അഭിമാന ഭാജനങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിയപുത്രിമാരാണ്. ഞാനിനി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. 100 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഹതികളെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഭൗതിക പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയം തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ്. ഇപ്പോൾ NIRF റാങ്കിങ്ങിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 45ാമത് സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ കലാലയം ആദ്യ 10 കലാലയങ്ങളിൽ വരാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ 100ാം വർഷം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. ഈയിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് NAC A++ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളേവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയും തൊട്ടടുത്ത NAC ഇൻസ്പെക്ഷന് തത്തുല്യമായ ഗ്രേഡ് നേടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് ലോകമറിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പുതിയ പാതകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയാണമാണ് സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിലഷിക്കുന്നത്. നിരന്തരം കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക സമൂഹത്തിനോട് ഈ അഭ്യർത്ഥന അദ്ദേഹം വെച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണനയാണ് ഈ സർക്കാർ നൽകിപ്പോരുന്നത് എന്ന കാര്യം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. 1000 കോടി രൂപയോളം
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആശയം അതാണ്. ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അവകാശമെന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ നേട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആർജിച്ചത്. അത് ലോകമെമ്പാടും വളരെ സ്വീകാര്യത നേടുകയുണ്ടായി. നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും അടുത്ത അക്കാദമിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പുതിയ കരിക്കുലവുമായി സമഗ്രവും സമൂലവുമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ തന്നെ കഴിയും. ഇതിനകം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന 3 കമ്മീഷനുകളെ നിയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മേഖലയിൽ മൂർത്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻ്ററിം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ അവയുടെ സമീപന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾക്കും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്ററുകൾക്കുമൊക്കെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു തുക നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള യൗവനകാലത്ത് യുവ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അതിനൂതനമായ ആശയങ്ങളെ അടവച്ച് വിരിയിച്ച് അവയ്ക്ക് ചിറക് കൊടുത്ത് വിശാലമായ വൈജ്ഞാനിക ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് അവയെ പറത്തിവിടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാമുള്ള ലാബുകളും ലബോറട്ടറികളും ലൈബ്രറികളും ഒക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ സർവകലാശാലകൾക്ക് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സെൻറ്റ് തെരേസാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ അവരുടെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നാം മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് കേരളം ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സർവകലാശാലകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളെ പ്രയോഗക്ഷമമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രാക്ടിക്കലായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ കൃഷി, വ്യവസായം, മത്സ്യബന്ധനം, മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മർമ്മപ്രധാന മേഖലകളിലും ജനജീവിതത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ തന്നെ നൂതനമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഗവേഷണത്തെ കൊണ്ടുപോകാനും പ്രായോഗികമായിട്ട് അറിവുകളെ പരാവർത്തനം ചെയ്യുക, അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച്. സൈദ്ധാന്തികമായ അന്വേഷണങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പരാവർത്തനം ചെയ്യുക, പ്രയോഗമാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സർവകലാശാലകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കേവലം ദന്തഗോപുര സ്വഭാവത്തിലല്ല, കലാലയത്തിൻ്റെയും സർവകലാശാലയുടെയും മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തിലെ പൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അറിവന്വേഷണങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ എല്ലാവരും സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അവിടെ കുട്ടികൾ വളരെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായ വിധത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
വ്യാവസായികമായി തന്നെ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ വിധത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുണ്ടായി. ചലന പരിമിതി നേരിടുന്ന ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളുടെ ചലനത്തിൻ്റെ രീതികൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഗെയ്റ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ അവിടെ മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വികസിപ്പിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡോപ്പാമിൻ ലെവല് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം മറ്റൊരു കുട്ടി അവിടെ നിർമ്മിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണിറ്റുകളും ആ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇതര സർവകലാശാലകളും ആ മാതൃകയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷം മുൻപ് ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് നമ്മുടെ മാൻഹോൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാൻഹോൾ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. വിധു വിൻസെന്റിന്റെ സിനിമ. വിധു വിൻസെന്റ് ഒരു വനിതാ സംവിധായകയാണ്. അവരുടെ ആ മാൻഹോൾ എന്ന സിനിമയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് കേട്ട് പ്രചോദിതരായ ഏതാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാൻഡിക്യൂട്ട് എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ച് മാൻഹോൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇന്ന് അവരുടെ കമ്പനി 200 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. എല്ലാവരും പരമ്പരാഗത സ്വഭാവത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം വ്യത്യസ്തതകളുള്ള നവ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക്, നൂതനമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് നികത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യ പോഷണത്തിന്, നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അസാപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം, അസാപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 103 നവ ജനറേഷൻ സ്കിൽ കോഴ്സുകളാണ് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ കലാലയത്തിൽ അസാപ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പുതുതലമുറ സ്കിൽ കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ അതത് കർമ്മ മേഖലകളിലേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുമാറ്, അതായത് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെയൊക്കെ മേഖലയിലുള്ള പുത്തനായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ജനജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമാറ് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ഫ്രഷായിട്ടുള്ള തലച്ചോറുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് ആ ദിശയിലൊക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഏത് കാര്യമായാലും പുത്തനായ കാര്യം ഏറ്റവും ഉഷാറോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ കലാലയത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. ആ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മേലെ മനുഷ്യനിർമ്മിത മസ്തിഷ്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള ആധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ്. ആ സാധ്യതകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി അനുദിനം വികസിച്ചു വരുന്ന വൈജ്ഞാനിക ചക്രവാളങ്ങളിലെ ചെറുചലനങ്ങൾ പോലും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവേദനക്ഷമത നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ് എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് നല്ല നിലവാരം തന്നെയാണുള്ളത്. 4 സർവകലാശാലകൾ NIRF റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ 100-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ 19 കലാലയങ്ങൾ ആദ്യ 100 റാങ്കിങ്ങിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജ്. അതും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് പോകണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിലാണ് നാം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജിന് 100 വയസ്സ് തികയാനിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അത്തരം പുത്തൻ വഴികളിലൂടെയൊക്കെയുള്ള സജീവമായ പ്രയാണം തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കോളേജിന് പുറത്തുള്ള
സമൂഹത്തിൻ്റെ വേവലാതികൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ NSS, NCC യൂണിറ്റുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലുള്ള സോഷ്യൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക്, അതായത് വയോജന പരിപാലനം, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കൽ, അഡിക്ഷന് എതിരായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ കൂടി നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ. എറണാകുളം പട്ടണത്തിൻ്റെ മേയർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നഗരത്തിനും ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്തരം പരിമിതികളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരുത്തൽ ശക്തികളായി കൂടി സെൻറ്റ് തെരേസാസിലെ മിടുക്കികളായ കുട്ടികൾ ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലോഗോയും ടാഗ് ലൈനും ലോഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മാം, അങ്ങയുടെ മികച്ച പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി. To showcase the legacy of St. Teresa's, the college has curated a centenary video. May I now invite Dr. Sajay Gopinath, Vice Chancellor, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, to address the gathering and declare the launch of the video. Honorable Minister for Higher Education, Professor Dr. R. Bindu, Honorable Mayor, Kochi Corporation, Advocate M. Anilkumar, most respected Provincial Superior and Manager, Reverend Sister Dr. Vinita, Dr. Lizzie Matthew, the Principal, Dr. Sajimol Agustin, Ms. Jovita, other distinguished members of Teresian family, distinguished invitees, alumni, dear friends. At the outset, I thank St. Teresa's for inviting me and give me the privilege to be a part of the launch of the centenary celebrations of this great institution. I join Honorable Minister in congratulating each member of the Teresian family for the exemplary performances which made this college one of the benchmarking institutions in higher education in the country. As we know that when this college started 100 years back, women were primarily a marginalized section in the higher education. It's not only women, even if you look at that point of time, hardly around 1 out of 1,000 people in India had the privilege of being in the higher education. And the percentage of women in higher education is much, much smaller. But it's very heartening that just after 40 years, when the first graduate came out of India in Calcutta University, we had a college, the first college in Kochi and the second college in Kerala for women started here. The last 100 years, we have seen how this whole thing has changed. Today we know that the gross enrollment ratio of women is at par. At least in Kerala, it is even above that of men. In most of the fields of science, technology, engineering, science, arts, humanities, the number of accomplishments which women has made is far more than that of the men. In fact, Honorable Minister has actually pointed out the type of exemplary performance many of the Teresian alumni has made. But I believe that when we are looking at this 100th year celebration, we need to look at the next level of challenges which the women in general is facing. While the issue of marginalization in education has been solved to a large extent, we see continued level of marginalization in many other fields. And one key is on the economic participation. Despite having a large number of women who are educated, highly educated, we see that the participation of women in Kerala's economic progress in economic activities merely 20%. And when it comes to entrepreneurship and innovation space, it is just 7%. So it's exactly like what has happened 100 years back when the college came with a mission of social transformation and making sure that a lot of empowered youth will come from women.
I think the same stage is happening at this point of time. And I believe that as the world is moving from a conventional industrialist society, and we know that in 1925 is the period when after the World War and after the Spanish flu pandemic, a rapid industrialization happened. We have seen large industrial houses happening, and you really require people with more physical abilities to rule the industrial development. That could be the reason why women get marginalized in that sector. But that things are all changing today. In the new wave of knowledge economy, in the new wave of digitalization, the whole gamut of development is actually changing to a different level. From a large centralized units, today we speak about decentralized units which focuses on decentralized development. We have seen the growth happening in small units. We don't need to compromise, sacrifice the work-life balance, which actually prevented many women from taking up economic activities. We don't have to do it anymore. We can actually do the work-life balance along with the work as such. And it is in this context, I believe that when Teresa is celebrating their 100th year, maybe a new agenda for development has to be thought about. Honorable Sister Vinita has mentioned about the type of social involvement the college is doing. In addition to that, it may be the time that we need to start looking at how the new innovation-based economies opportunities are actually can be harnessed to a large extent through various activities. As the college fixes the agenda for the next 100 years, I hope and I'm sure that this will form a part of the key agenda per se. If you look at the organizations across the world, other than religious institutions, the only institutions which has withered the time is the education institutions. Despite having huge financial power, we don't see many business organizations, commercial companies, or industrial organizations which last more than 100 or 150 years old. The only thing which lasts in the world are education institutions, be it the Oxford University or be it the University of Bologna in Italy or be it the University of Salamanca in Spain. All of them actually stayed for 300, 500 years as such. That is the power of education institutions. The power of education institutions to remain, grow from strength to strength by creating an ambience of development, collaboration. And I'm sure that the last 100 years, most of you are a part of this at different points of time, must have experienced that power which makes an education institutions different. At this point of time, when we are looking at the next level of growth, and this next level of growth, as we mentioned earlier, that it's a world where the knowledge is going to be the key. Honorable Minister has actually put out some of the very great visionary ideas which the Kerala government is bringing about to make Kerala into a new model of inclusive knowledge society. In an inclusive knowledge society where the knowledge production is highly decentralized, the knowledge production is dependent upon the technology, the knowledge production is depending upon the research which is happening in various institutions, leading institutions, and that actually benefits the society at a large. But to translate that vision into reality, we really require a large number of people. We really require institutions like Teresa's to come to the leadership level per se. And I'm sure that in the next era of growth, many of these things will become a part of the development agenda for the institution per se. I don't want to make a very long speech at this point of time. I know that as we are ushering in the Centenary celebrations, which will last for the next 3 years, we will reflect on the key achievements which we had in the last 100 years, the key challenges which we faced and how we have solved them, as well as maybe a few pitfalls and challenges which we had, and ensure that in the next stage of growth, we will grow much accelerated levels to scale further heights of excellence. With these few words, let me thank you once again for inviting me to be a part of this, and I'll very happy to launch the video which showcases the last 100 years of Teresian journey. Thank you very much. The Spirit of the one in whom we live and move and have our being has encompassed and upheld St. Teresa's College from its humble beginnings in 1925, when we first opened the doors of learning to women.
Ever since, we have stayed true to the vision of our foundress, to raise minds and enlighten by education. Today, we've grown into a nationally ranked autonomous college with potential for excellence. Over the last 100 years, women from different strata of society, right from first-generation learners to grandchildren of alumni, have successfully walked out of our portals empowered. A pioneering institution renowned for its robust academic programs in arts, humanities, science, and social sciences, we've grown to house new age courses like analytics, cloud computing, cybersecurity, food processing, clinical nutrition, and so on. While teaching, learning, and mentoring forms the core of our activities, internships and experiential opportunities encourage going beyond the textbooks to develop critical, creative, and lateral thinking. Occasions for engagement in our passions are blended with events that entertain, inspire, enlighten, and educate. As we usher in the centenary, we firmly believe that our spirit, determination, and humble submission to divine providence will propel us forward to another century of excellence and leadership. Our founding vision, creating a civilization of love, will continue to light our path as we hold close and engage with the community, as we dream and work towards a society of empowered women who break barriers and go beyond stereotypes. As we stand on the threshold of a new century, we recall our past with gratitude and celebrate our present with joy and welcome the future with hope to open countless doors of possibilities. So let the celebrations begin. Soli Deo Gloria, 100 by thy grace. Thank you, sir. I have the pleasure of inviting our senior administrator, mentor, and former principal, Dr. Sajimol Augustine M., for the felicitation. Greetings to all. Distinguished dignitaries, President of today's function, Advocate M. Anil Kumar, Honorable Mayor, Cochin Corporation, most respected Provincial Superior and Manager of the College, Reverend Dr. Sister Vinita, Chief Guest, Dr. R. Bindu, Honorable Minister of Higher Education and Social Justice, Government of Kerala, Guest of Honor, Dr. Saji Gobinath, Vice Chancellor, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, respected Principal, Dr. Lizzie Matthew, our beloved Director, Reverend Sister Emmeline, our local manager, Reverend Sister Rose Margaret, our Vice Principal and Convener of Centenary Celebrations, Dr. Alfonsa Vijaya Joseph, Ms. Jovita, Magazine Editor, Student Union, other invited guests, Reverend Sisters, respected members of STARS, PTA and alumni, members of the teaching and non-teaching staff, and dear students, good morning. It's a matter of pride for all of us associated with St. Teresa's that we are enjoying the privilege of being a part of this historic event, ushering in the centenary. On this solemn occasion, our hearts are filled with gratitude and joy. We give thanks to the Almighty
for all the blessings showered on us in marvelous ways all through these years. Let me begin by paying tribute to our foundress, the servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima, who envisioned a new world committed to women empowerment. This occasion stands out as a testimony of the far-sighted vision and meticulous planning of the management, the Carmelite Sisters of St. Teresa, that enabled St. Teresa's to reach admirable positions in the education field that it has achieved today. The college has a clear vision and mission in line with the national policy of education and always takes care to inculcate high social, moral, and intellectual values, equipping students to confront the challenges of everyday life. We, the Theresians, have always strived hard to carry forward the vision of our foundress to establish a civilization of love through a harmonious blending of knowledge and human values. St. Teresa's College, established in 1925 with 39 students, has now grown to a much sought-after destination in the domain of higher education. Now offers 64 programs through 25 departments to 4,600 students. We have a glorious past, inspiring present, and promising future ahead to meet the challenges of modern age. We consider teaching as a mission, learning as a passion, and excellence as a tradition. To keep pace with the drastic changes in the global scenario, we encourage cross-border tie-ups and academic exchange programs with many international universities and organizations. As a recognition of high standards maintained, the institution has been awarded the status of College with Potential for Excellence by UGC. In 2014, St. Teresa's College became the first women's college in the state to be accorded the autonomous status. Autonomy has given us the opportunity to restructure the syllabi, to introduce innovative programs, timely conduct of examinations, and prompt publication of results. With the highest ranking of A++ in the NAC accreditation and placed 45th in the NIRF ranking, we continue our journey towards excellence. Over the years, St. Teresa's College has received many prestigious awards and honors for its excellence in curricula, co-curricular, and extracurricular activities. The college has the honor to be recognized for its contributions in the field of environmental protection and energy conservation, which includes National E-Governance Award and National Energy Conservation Award. Our students are ambassadors of environment protection and energy conservation and ensure social commitment through its extension and outreach programs. The institution has the credit of being the only women's college in the state to have business incubation centers and is the only higher education institutions in Kerala that can be proud of having a community radio in the campus.
the college ensures state-of-the-art facilities with 3 campuses in the heart of Cochin city and learning resources to achieve its mission of quality education. It's a moment of great happiness when we look into the achievements and progress made by the institution over the years. It is the individual and collective contribution of committed faculty, vibrant student community, eminent stars, proactive alumni, and strong PTA that geared the institution to greater heights. For all of us Teresians, it's indeed a proud moment as we flag off the celebrations of 100 years of its glorious existence in molding generations. Now, the college enters into the next phase of its education journey. At this juncture, let us reaffirm and commit ourselves to be faithful to our foundress and pay tribute to her vision by transforming students into citizens who are worthy of God, the nation, and the world. To conclude, putting together the emotions of all its stakeholders into words, we love St. Teresa's forever. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have the privilege of presenting our respected guests with a memento to mark our gratitude for their presence, their counsel, and good wishes. May I invite our Provincial Superior and Manager, Reverend Dr. Sister Vinita, to present our Chief Guest, Dr. Bindu, with a testimonial of our appreciation. I request Reverend Dr. Sister Vinita to present the Honorable Mayor with a memento for presiding over our ceremony. I invite Dr. Saji Gopinath to accept a souvenir of our thanks from our Provincial Superior and Manager. Thank you, sister. This function, which initiates our journey to the Centenary celebrations, was marked by the unveiling of the Centenary logo and tagline. To choose our tagline, our college conducted a competition open to all Teresians and to the general public. The chosen tagline, 100 by thy grace, encapsulates the spirit of worshipful service that St. Teresa's represents. This prize-winning entry is the conception of Srimati Teresa Kuncheria, Associate Professor, Department of Home Science. I invite our Provincial Superior and Manager, Reverend Dr. Sister Vinita, to present Teresa Ma'am with the award for the competition. Please give her a big round of applause. We now approach the end of the formal function. To give thanks to our guests, friends, and well-wishers, I would like to invite Ms. Jovita C.S., Magazine Editor of the Student Union. No duty is more urgent than giving thanks. Good afternoon to everyone. I deem it a great honor and pleasure to take on this duty on the occasion of our institution's glorious centennial. In all our deeds, we give glory to God. I thank the Almighty for the gracious blessings that He showered upon us.
We especially thank the Honorable Mayor of Kochi Corporation, Advocate M. Anilkumar, for his kindness, interest, and continued support. Thank you, sir, for presiding over this function. We are immensely grateful to the Honorable Minister for Higher Education, Dr. R. Bindu, for sparing a portion of her valuable time to launch our centenary logo. Thank you, ma'am. We owe special gratitude to Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor of Kerala University of Digital Science, for the centenary promo video release. Thank you, sir, for accepting our invitation and being here today. We are indebted to our Provincial Superior and Manager, Reverend Dr. Sister Vinita, for her spirited leadership and unstinted support in the activities of the college. Thank you, Sister, for always motivating us to pursue greater heights. We express our gratitude towards our Director, Reverend Sister Emlyn, and our local manager, Reverend Sister Rose Margaret, for your valuable presence today. We are blessed to have you as our supportive and caring guide. We also thank our dearest principal, Dr. Lizzie Matthew, for her care and guidance, which are a constant source of encouragement for us. Thank you, ma'am. We also thank our senior administrator, Dr. Sajimul Augustine, for her good wishes. Thank you, ma'am. We place on record our deep appreciation for Dr. Beena Job, Dean of Self-Financing Courses, for training the 100-member choir and presenting this magnificent tribute to the Theresian spirit. I also thank all the members of the choir who have joined us today. When conveying gratitude, I cannot leave out the staff and students who have worked behind the scenes for the successful conduct of today's program. A big thanks to our non-teaching staff who complete every event, especially with the light, sound, and technical system. I thank you all for your help. Once again, on behalf of St. Teresa's College, I thank you all for joining us on this joyous occasion. I conclude my words with this prayer. Now that we are to celebrate 100 years, may the Lord bless us with 100 more. Thank you and wishing you a wonderful day ahead. Thank you, Jovita. I request the distinguished dignitaries to join the audience to witness the cultural programs.